นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาถาอัฏฐดิงสติติสตังยถาปิมูเลอนุปตเวตัลเหชิโนปิรุโขปุณเรวารูหติเอวัมปิตัณหานุสเยอนุหตินิปัตติทุกขมิตังปุณปุณังกาถาเอกูณจตาลีสติสตังยัสสะชติงสติโสตามนาปัสสวะนาพุสามหาวหันติตุติถิงสังกัปปารากนิสสิตากาถาชตาลีสติสตังสวันติสัพพทิโสตาลตาโอปัจจติทติตัญจติสวาลตังจาตังมูลังปัญญายชินตถากาถาเอกจตาลีสติสตังสริตานิสิเนหิตานิจสุมานัสสานิภวันติจันตุโนติสาตสิตาสุเขสิโนเตเวจาติจารูปกะนารากาถาตุจตาลีสติสตังตสีนายปุรคตาปจาปริสัพปันติสโสวาปันทิโตสมโยจนะสังกัสสตากาทุกขมุปินติปุณปุนังจิรายกาถาติจตาลีสติสตังตสีนายปุรคตาปจาปริสัพปันติสโสวาปันทิโตตัสมาตสีนังวิโนตเยอากันคันตาวิรากมัตตโน Stanza number 338. Just as a tree, though cut down, sprouts up again, if its roots remain uncut and firm. So, until the craving that lies dormant is rooted out, suffering springs up again and again. Stanza number 339. The misguided man in whom the 36 currents of craving strongly rush toward pleasurable objects is swept away by the flood of his passionate thoughts. Stanza number 340. Everywhere these currents flow, and the creeper of craving sprouts and grows. Seeing that the creeper has sprung up, cut off its root with wisdom. Stanza number 341. Flowing in from all objects, and watered by craving, feelings of pleasure arise in beings, bent on pleasures and seeking enjoyment. These men fall prey to birth and decay. Stanza number 342. Beset by craving, people run about like an entrapped hare. Held fast by mental fetters, they come to suffering again and again for a long time. Stanza number 343. Beset by craving, people run about like an entrapped hare. Therefore, one who yearns to be passion-free should destroy his own craving. 338. 若只砍倒樹幹，還未斬斷埋在地下的樹根，則樹還是會再生的。同樣道理，如果潛伏的愛慾未被根除，此苦仍會重複出現的。339. 懷着邪見的人，有強暴的見流36股，在愛河中奔向六塵之境，結果為激烈的情慾思潮所淹沒和沖走。340. 隨着愛慾奔向六塵，愛慾蔓藤自六根生出，纏繞住六塵。看到愛慾蔓藤在滋長，你應以道字斬斷其根。341. 眾生的快樂是染有愛慾成分的，那些迷戀和追求快樂的人，難免會不斷生老病死。342. 為愛慾所纏的人，如被陷阱所困的野兔一樣驚慌；被緊緊束縛的人，難免要經歷長期的生死輪迴苦。343.
為愛欲所纏的人，如被陷阱所困的野兔一樣驚慌。因此，想解脫愛欲的人，就應根除愛欲。338若只砍倒樹幹，還未斬斷埋在地下的樹根，則樹還是會再生的。同樣道理，如果潛伏的愛欲未被根除，此苦仍會重複出現的。339懷着邪見的人，有強暴的劍流36股，在愛河中奔向6塵之井，結果為激烈的情欲思潮所淹沒和沖走。340隨着愛河奔向6塵，愛欲蔓藤自6根生出，纏繞住6塵。看到愛欲蔓藤在滋長，你應以刀智砍斷其根。341眾生的快樂是染有愛欲成分的，那些迷戀和追求快樂的人，難免會不斷生老病死。342為愛欲所纏的人，如被陷阱所困的野兔一樣驚慌，被緊緊束縛的人，難免要經歷長期的生死輪迴苦。343為愛欲所纏的人，如被陷阱所困的野兔一樣驚慌，因此想解脫愛欲的人，就應根除愛欲。344Perna jumpa jegani zawa maje deneba tele laryang gewatar sebe zawa machubar pala nyawe chuneba teni dongel yang ge 349 sebe gunni sochuki doyun choksu chibayi lobar longwa rangnigi sencha chulo ki kero 428 Gundi tani chokundu Gube chishin geshinge Chishin geba ngunchede Sherab gidi zawachu 429 Semla charawa chapilen Kulla dewe chorowa ge Degi chorowar rapshukba Dita gega wantukur 430 Sebe korwe jowanam Ripong gyatsu sintul kor Simchung chingwe densungwa Teta dungel yunring yung 431 Sebe korwe jowanam Ripong gyatsu sintul kor Te chiri chatel Dubate rangi seba shombarcha